Jom kita mula. Okay. Kita nak tengok revision for this chapter. Vector chapter. Okay, vector dia akan tanya dalam paper 1 dan juga paper 2. Paper 2 lagi senang lah. Paper 1 pun sometimes easy. Sometimes it might be little bit difficult lah. Okay. So, I hope you went through with the short notes here. Okay. Baik. The first thing you need to know about vector. Okay. Kita buat sepintas lalu saja ini. Okay. Vector வந்து நம்ம normally வந்து we represent in this way lah, or we use this. Okay. These are the common way to represent a vector. And vector ini kita boleh tulis dalam bentuk dua bentuk lah. Contoh let's say you have a vector AB is 3i plus 2j. You can write in this way, and don't forget you also can use your matrix to write your vector. I'm more on matrix method. Okay, matrix lagi senang, kita nak buat vectors arithmetic lah later on. Okay, right. The second thing you need to know is this. How to find a magnitude. Okay, magnitude வந்து you ambil 3, you ambil 2 ni. Okay, kalau dia minta magnitude, simbol dia macam ni. Modulus உள்ள இருந்துச்சுன்னா magnitude-னு அர்த்தம். நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க. So, அது வேற ஒன்றும் இல்லை. அந்த first vector என்னது 3, you square and then 2 square and then you square root dia. Kamu akan dapat magnitude dia. Okay, that's how you find the magnitude. Please remember that. And negative vector means opposite direction. So, maksudnya kalau saya cakap, okay, maksudnya kalau saya cakap negative AB, ஒரு vector negative AB சொன்னா என்ன அர்த்தம்? Negative AB means opposite direction. This negative represent opposite, so you can write it as a BA. Okay, please take note of this. And the most important one is parallel and collinear concept. Okay, kalau saya cakap parallel AB parallel to CD, the very first thing you need to do is, kalau AB parallel to CD, you kena tambah the constant lambda. Okay, you kena tambah the constant lambda and then prove this lambda. Second step is prove lambda is constant. Kalau kamu dah dapat proof lambda is constant, then you can make conclusion AB parallel to CD. Okay, right. Collinear னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு 3 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு, அந்த 3 பாயிண்ட்ஸுமே வந்து ஒரே கரிசன்ல இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் collinear. Okay, A, B and a C. Okay, how to prove A, B, C are collinear? It is the same. You can prove AB equals to lambda BC. Or you want to prove AB equal to lambda AC pun boleh juga. Whatever vector lah. You boleh ambil apa-apa sahaja. AB pun boleh, AC pun boleh, BC pun boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Vektor mana yang kamu boleh cari, kamu bagi tahu vektor tu sajalah. Okay, nanti kita akan tengok ada collinear punya konsep nanti. Okay, அதாவது parallel konsep pun seri, collinear konsep pun seri, kita kena tambah lambda. As usual, prove the lambda is constant, then you can tell it is parallel or collinear. Okay, the most important thing, vector வந்து இந்த மாதிரி எழுத தெரியணும், ரொம்ப முக்கியம். Because I'm more emphasizing on matrix method to solve your vector, which you can use in the exam. No problem with that. Kalau yang tu tak boleh guna, kenapa dia tunjuk dekat sini? Kita boleh guna. Yang ini kita panggil sebagai column vector form lah. Okay, right. Kadaisi வந்து என்னன்னா magnitude. Okay, kamu tengok sorry, magnitude dah buat.
unit vector symbol dia இந்த மாதிரி ஒரு கொடை இருக்கும், கொடை மாதிரி இருக்கும். Okay, maksudnya you kena letak you punya vector divided by its magnitude. The upper part is your vector and the denominator part is your magnitude. Contoh lah. Katakan kita ada satu vektor, kita ada vektor R, let's say 3i plus 4j. Jadi what is the unit vector for this? Okay, so write back the 3i plus 4j at top, because at numerator you need to write the vector, and magnitude dekat bawah dia, 3 square plus 4 square and square root it. So kamu akan dapat 3i plus 4j over 5. You can represent this as this, you can express in other form like 1 over 5, 3i plus 4j, it meaning the same. Okay, or sometimes you can use your column vector as this, but yang ni cikgu kurang galakkan, gunakan ij. Final answer letak dalam ij lah. Okay, baik. Sometimes kamu akan diberi, okay, parallel, collinear, negative vector. Yang ni semua kamu kena tahu, baru kamu boleh faham apa yang saya ajar. And magnitude and also the unit vector. Okay, kadang-kadang dia akan cakap vector A and B are not parallel and non-zero vector. Not parallel and non-zero vector. Okay, contoh soalan. Katakan kita ada dua vektor. First one is, let's say 2k minus 5a, and another vector is let's say 3 minus h vector b. Okay, katakan dia bagi dua vektor macam ni kan. Sekarang dia akan tanya kamu, let's say vector A and vector B here are not parallel, and also they are non-zero vector. Jadi macam mana kita nak solve benda ni? Okay, kalau dia cakap non-parallel and non-zero vector, you kena buat equal dia equals to 0 lah, to find the value of k. Kalau dia cakap not parallel, non-zero, you equate with 0. Okay, this is your value lah. Yang ni jarang keluar lah, tapi you belajar jugalah yang ni. Okay, right. And kalau dia cakap a vector is, okay, let's say this one also, please take note. Given a vector is equals to hi plus kj, I write in the column vector. Okay, and dia cakap parallel to x-axis. Kalau dia cakap parallel to x-axis, macam kita buat kita punya coordinate geometry. Kalau something is parallel to x-axis, that means x-axis இப்படிதானே இருக்கும். That means your y is 0 lah. So that's why the k is equals to 0. If parallel to x-axis, that means your k equals to 0. Kalau let's say if parallel to y-axis, you punya h akan 0. 0k lah kamu akan dapat. Okay, baik. Yang ni pun dia jarang keluar lah, tapi kita tengok. I'm more on explaining all this theorem, how you apply in the exercises. Okay, right. Here I got compiled a few questions lah for you, for us to do. Okay, so I really hope you already printed out. I'm going to explain the paper 1 type as fast as possible, because I want to spend more time on your paper 2. Okay, so di sini saya ada campur lah. Saya ambil soalan yang direct question and also sometimes application part, something like this. Ini yang pelajar tak boleh buat lah. Nanti kita akan tengok lah satu contoh application. Okay, baik. I will skip
questions lah. I won't go with the orders lah. Okay, இருங்க நான் பார்க்குறேன் இந்த question முதல்ல நம்ம செய்யலாம். Okay, ready with your paper 1? Let me see. Okay, we start off with a very easy question first. Question number 2. Okay, question number 2. Already, okay, let's see. Okay. Alright. One moment, please. Okay, if got any question, straight away on your mic and ask me. This is your opportunity. Okay, right. Diagram for show OQ, OR and SO. Oh, before that, guys, I forget to mention. Apart from these skills, right? Apart from this, remember that in vector, the most important one, please jot down this. When I tell coordinate A, kalau kamu nak tukar kepada vector, dia akan jadi vector OA. Don't forget this. Kalau saya cakap coordinate B, maksudnya apa dia? OB. Okay? Coordinate la நம்ம vector மாத்தணும்னா இதான் முறை. Okay, and take note that let's say we have a straight line A, B, C, and let's say the ratio here is 2 and 3. So இப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களே, இது வந்து உங்களால வந்து any proportionக்கு வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ற திறமை இருக்கணும், அப்பதான் வெக்டர் செய்ய முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் BC கேட்டேன்னா உங்களுக்கு சொல்ல தெரியணும். BC-னா இந்த பகுதி மட்டும் எப்படி நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவீங்க? BC is what? The ratio was 3 out of total ratio is 5. BC is 3/5 of AC. Macam tu. Kalau saya tanya AB, macam mana kita buat? Kalau saya tanya AB is how many parts is that? 2. 2 out of 5 of AC. Kena tahu express yang ni முக்கியமான இந்த ரெண்டு term தெரியணும்ல. Okay, right. Back to question number 2. Okay, so OQ, OR and SO is drawn here on a square grid with the side of 1 unit. Maksudnya apa dia? Dia dah bagi unit lah tu. Okay. So this one, you must understand what this question tell us. Okay, first of all, modulus இருக்கிறதுனால இது magnitude. Yes, correct. But negative OQ na என்ன அர்த்தம்? ஞாபகம் இருக்கா? Negative AB maksudnya BA lah, terbalikkan. Opposite of AB is BA. So opposite of OQ is QO. QO ஓட magnitude கேக்குறாங்க. எவ்வளோன்னு கேக்குறாங்க. Basically இந்த question இப்படி நீங்க உங்களால மாத்த தெரியணும். ஓகேயா? First, அப்ப QO பாருங்க, QO னா இப்படி போகுது, ரைட்டா? OQ, the vector is Q, correct not? Kalau QO should be negative Q lah, but you cannot answer in terms of unknown. Cannot. Why? Because they want the magnitude. They never tell in terms of Q, right? So kamu tak boleh jawab Q. Banyak student saya bagi soalan ni, dia pergi jawab Q, ataupun dia jadi Q square and then square root, dia jadi letak Q. Salah. Bukan macam tu. Okay? Now, QO macam mana kita pergi ke QO? You go 3 times to the right, and then 1, 2, 3, 4 times to the bottom. Betul tak? Ini dia punya vektor lah kan? Okay. So, first of all, QO na என்னன்னு மொத தெரிஞ்சுக்கணும். QO is actually equals to 3x minus 4y. Okay, jadi magnitude of QO 3 square plus negative 4 square and then square root dia. Jadi kamu akan dapat 5 units.
Ini cara kita buat. Let's say you don't agree when I put X and Y. You want to replace with I and J. Go ahead. No problem. Okay? Kalau dia tak minta in terms of QR, you jangan pandai-pandai letak Q. Tak boleh. Okay? Sebab apa? I know it's a 3 unit because they tell it's a square grid with 1 unit. Okay? Kalau you tak tahu, sekarang kamu tahulah. Okay. Okay, now the question they want in terms of Q and R. Okay. What was the question? Given that OQ is Q. Betul dah? Betul. Sudah label kan? Okay. OR is R. Okay. Now, express RQ. Okay. Yang ni kena tahu pakai dia punya formula. Okay. Dengar betul-betul. You want to find RQ. Okay. What are the things you have? COQ, OR. Okay. இதுல பாத்தீங்கன்னா O வந்து common terms இருக்கு. Okay. So OR kita boleh tukar jadikannya RO. RO plus OQ. Okay, அந்த RQ எப்படி bentuk பண்ணணும்? RO plus OQ. இங்க எங்க முடிக்கிறோமோ அங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும். Take note. This one all basic. So what is your RO? OR வந்து R na, RO should be negative R. Plus OQ is already tell it is Q. So the answer is negative R plus Q vector. Itu sahaja. Okay. So இது வந்து பேசிக்கா என்னன்னா உங்களோட பேசிக் புரியுதா இல்லையான்னு ரொம்ப சின்ன கேள்வியா இருந்தாலும் உங்களுக்கு பேசிக் புரியுதா இல்லையான்னு டெஸ்ட் பண்றாங்க. ஓகே, முடிச்சிட்டிங்கன்னா டன் சொல்லிங்க, நான் அடுத்த கேள்வி போயிடுவேன். இதுல கோஆர்டினேட் இருக்கு. இதுல நம்ம எப்படி வெக்டருக்கு மாத்த போறோம்னு பார்க்க போறோம். ஓகே, ரெடி. இதுல வந்து பேப்பர் 1 கேள்வி ரொம்ப ரொம்ப சொன்னாங்க. ஓகேயா, ரைட். ஓகே, kita tengok given A ஓட கோஆர்டினேட் பாருங்க -6 and 12. B ஓட கோஆர்டினேட் 2 and 3 are 2 points in a Cartesian plane, and it is given that OC plus 4OB is equals to OA. Okay, right. இப்போ क्वेश्चन என்னன்னா கோஆர்டினேட் பாயிண்ட் C கேக்குறாங்க. ஓகே, நம்ம வந்து இங்க வந்து நம்ம கிட்ட வந்து வெக்டர் அரித்மெட்டிக் தான் கொடுத்திருக்காங்க. சோ நம்ம வெக்டர் வச்சு நம்ம செய்ய போறோம். பட் ஆனா அவங்க கோஆர்டினேட் C கேக்குறாங்க. ரிமெம்பர், whenever I tell coordinate C, it simply mean what? OC ஓட வெக்டர். கோஆர்டினேட் B னா OB ஓட வெக்டர். கோஆர்டினேட் A னா OA ஓட வெக்டர். Always like that, won't change one. Okay, now we know that when we successfully find our OC vector, we can find the coordinate. Okay, good. இப்போ நம்ம அவங்க கொடுத்த arithmetic என்னன்னு பார்ப்போம். OC plus 4OB is equals to OA. Okay, apa yang kita nak cari OC kan? Make OC as your subject. OC, sometimes if I forget to put the arrow, all just put in. Okay. அது ஏரோ நீங்க மிஸ் பண்ணாலும் அது ஒன்றும் பெரிய குத்தம் கிடையாது. இட்ஸ் ஓகே ஒன், பட் ட்ரை டு புட்ல. ஓகே, ஸோ திஸ் பிளஸ் 4OB I bring to this side. Okay, now what is OA? OA is simply meaning coordinate A. Betul tak? Mana coordinate A kamu? -6, 12. Macam itulah kamu cari. Okay, minus 4 times OB. Saya selalu suka guna matrix untuk solve because easy for me to see. Alright. OB na என்ன அர்த்தம்? Coordinate B. Where is your coordinate B? 2 and 3. Okay, 2 and 3. Then solve this matrix and use your calculator. -6 minus 4 times 2. எவ்வளவு வருதுன்னு பாருங்க. Okay. So basically you want to do so many steps also can, like -6 minus 4 times 2 is -8. 12 minus 4 minus times 3 is -12. So kamu akan dapat jawapan -14 and 0, right? Jadi kamu dah dapat OC macam ni kan. So kasihan நீங்க coordinate form க்கு மாத்த மறந்துடக்கூடாது. Coordinate-nya adalah -14 and 0. Okay, that is your first answer.
Sir, now when Yes. we write in coordinate, right? If example we write like negative 14, the I plus the j, the one like that, can I, sir? Cannot, because question வந்து coordinateல கேக்குறாங்க. Vector கேட்டா தான் நீங்க அப்படி விடணும். Okay, sir. Kalau coordinate mesti wajib kena letak dalam bentuk coordinate. Okay, next question. Next question பாருங்க, அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? AC வெக்டரோட magnitude. Okay, AC வெக்டரோட magnitude. You kena tahu baca modulus போட்டிருந்தா magnitude. Okay, sebelum kita nak cari AC punya magnitude, kita kena cari apa itu AC dulu. Betul tak? Kita kena cari AC dulu. Right. So what is AC? We need to create the path first. அதாவது உங்க வெக்டரை நீங்க உங்க வேலையை வந்து பிளஸ் பண்ணி அந்த வெக்டரை உருவாக்குறது தான். So you have OA, you have OC. Boleh create what? OO is your common term. So you can create your AC. இப்படி தான் செக் பண்ணணும். So எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணோம்? C. You start with A, right? So AO. And then O ல முடிச்சிங்களே, அதனால O ல ஸ்டார்ட் பண்ணோம் திருப்பி, and then end with C. Simply like that. Okay? AO plus OC. So AO na என்னது? OA ஓட terbalik. OA tadi berapa? Negatif 6, 12. Right ah? Negatif 6, 12 is your OA. Kalau AO terbalik je lah. 6, negative 12. Terbalikkan simbol lah, not inverting it. Jangan salah faham. Okay. And then OC. OC is just now we find out, right? OC just now we find out negative 14, 0. Negative 14, 0. Itu saja. Okay. இதை நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம். கனெக்ட் பண்ண என்ன வருது? 6 minus 14 is negative 8. And also negative 12 plus 0 is negative 12. Okay. So நம்ம எழுதும் போது you can use the அவங்க வந்து எந்த ஃபார்ம்ல எந்த ஃபார்ம்லன்னு அவங்க சொல்லல தானே. You can leave the answer even like this also can. Let's say kamu takut, cikgu kamu tak mau accept. Final answerக்கு நீங்க இந்த மாதிரி கூட எழுதலாம். No problem. IJ பிடிக்கலனா XY. No problem. Okay? Right. Sekarang the last question they asking what? Magnitude. Part C, they asking unit vector for AC. 1 mark. Sebab yang ni kita nak susun saja. Remember unit vector na என்ன இருக்கணும்? மேல வந்து vector இருக்கணும், கீழ வந்து magnitude இருக்கணும். So that is what we call unit vector. Okay, AC ஓட vector பாருங்க இங்க இருக்கு நம்ம கிட்ட. So negative 8I minus 12J. Letak atas. Okay, bawah tu magnitude. Magnitude kita belum cari ya. Kita cuba cari dulu. You want to do one shot here also can, no problem. Hey, sorry. Just now AC saya cari vector saja kah? Oh cipo. Dia suruh cari magnitude kan? Nampak tak? Simbol dia magnitude kan? Saya hanya cari I punya AC saja kan? So this shouldn't be your final answer. Okay. இருங்க இதை அழைச்சிடுறேன். So AC ஓட magnitude எப்படி தேடுவோம்னா negative 8 ஓட square plus negative 12 ஓட square and then square root dia. When you square root this, 64 and 144 and then square root this. I'm getting 413. Use your calculator answer. Iதான் final answer for part B. Okay, part C kita susun saja unit vector. Apa dia? Atas tulis dia punya vector dulu, negative 8I minus 12J. Bawah dia punya magnitude which is 413. So நிறைய பேர் இப்படி வந்த கையோட they will put the hashtag or they will end the answer, but you need to check first. எதை செக் பண்ணணும் நீங்க? Okay, see this. In the 8 seri, in the 12 seri, you can divide by 4 what? Cert, you jangan kacau dia lah. Tapi you boleh divide by 4 what? ரெண்டு termsயும் நம்மளால divide பண்ண முடிஞ்சா தான் செய்யணும். Kita boleh kan? Jadi dia akan tukar jadi negative 2I. Sebab 8 divide 4 is negative 2.
Negative 12 divide 4 is negative 3j. Over 4 kan kita dah bahagi dia அது காணா போயிரும். So cert 13. They should be your final answer. If you want to write separately also can. Negative 2i எப்படின்னா 2 over 13i. And then minus 3 over 13j. Boleh juga. Atau kalau kamu nak tulis negative 2i minus 3j. And then you want to write 1 over 13 macam ni pun boleh juga. Semua jawapan ni betul. Tapi bentuk saja berbeza. Tak ada masalah. Okay, முடிச்சிட்டிங்கன்னா dan சொல்லிருங்க. I accept that. Okay. Right. Okay, question 2 kita tadi dah buat kan. Okay. Baik. We need to train more on this. நான் பார்க்கிறேன் நீங்க அந்த sometimes அந்த basic வந்து நீங்க அந்த addition, vector அதுல நீங்க குழம்ப கூடாது. Okay. இது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கட்டும். Okay. Baik, kita tengok question number 3. Okay, மொத question பார்ப்போம். Okay, நல்லா பாருங்க. Given PQ வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. PR வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. QR இந்த மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, நான் என்ன பண்றேன், இது எல்லாத்தையும் நான் எழுதி வைக்க போறேன். எப்படி? மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம்ல எழுதுங்க. அப்பதான் சொன்னாங்க நீங்க படிக்கிறதுக்கு. 4 -6. PR வந்து 2 4. ஓகே. QR வந்து -2 10. ஓகே. kita dah ada vector dia lah. ஓகே, இப்போ என்ன வேணுமா question வந்து PT வேணும். சரி, T எங்கன்னு வந்துச்சு நம்ம பார்ப்போம். T is on the line of QR such that QT is equals to 3 times TR. Okay. And PT நம்மள தேட சொல்லியிருக்காங்க. Okay. So இந்த மாதிரி கேள்வி வந்துச்சுன்னா don't get panic. Okay. First thing, dia bagi tahu QT is equals to 3 times TR. ஓகே, இதை முதல்ல நீங்க சரி செய்யுங்க. எப்படி சரி செய்யலாம்னா நல்லா பாருங்க. இது வந்து இப்போ வந்து என்ன ஃபார்ம், ப்ரொபோர்ஷன் ஃபார்ம்ல இருக்குல்ல, இதை ரேஷியோ ஃபார்முக்கு மாற்றணும் நீங்க முதல்ல. இதெல்லாம் வந்து ஃபார்ம் 1 பேசிக். QT is equals to 3 times TRன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆமாவா? ஓகே, இந்த TR இந்த சைட்ல கொண்டு வாங்க. என்ன ஆகும்? 3. வெறும் 3னா என்னது? 3 over 1 அர்த்தம். ஓகே, and I can convert this into ratio. Okay, QT ratio TR is actually equals to 3 over 1 na 3 to 1. Nampak tu? Okay. So, இது ஒரு விஷயம். இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து PT கேக்குறாங்க. ஓகே. PT வந்து நம்மளுக்கு எப்படி வரும்னு நம்ம யோசிக்கணும்ல. Okay, we have QR. Okay. So நம்மளுக்கு மொத க்ளூ வந்து இங்க கிடைச்சிருச்சு. ஓகே, இப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா PT நீங்க எப்படி தேடுவீங்கன்னு நீங்க மொத கொஞ்சம் யோசிங்க. PT macam mana kita boleh cari? Kita boleh cari PQ campur QT. ஓகே, இப்போ பிரச்சனை என்னன்னா உன்னால PQ ஓகே, இட்ஸ் ரெடிலி தேர். QT உன்னால தேட முடியுமா? QTனா என்னது? 3 times TR ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ அட்லீஸ்ட் உன்னால TR தேட முடியுமான்னு நீங்க பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ இப்போ இதை நான் வரைகிறேன்னு வச்சுக்கிங்களேன். ஓகே, another idea you can spark here is Q to T and T to R. Okay, Q to T வந்து 3, T to R வந்து 1. Okay. So I hope everyone agree with this, right? Okay, நல்லா பாருங்க. நம்ம முதல்ல என்ன செஞ்சோம்? QT equal to 3TR. Then we convert into ratio. We come to this conclusion. இதை நான் வரைஞ்சி பார்க்குறேன். Q to T and T to R. Okay, very good. இப்போ நீங்கள் எனக்கு வந்து நான் QT வேணும்னா I need TR, right? Okay, இப்போ இங்கேருந்து உங்களால் TR வந்து கண்டுபிடிக்க முடியுமா? ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம அதை உங்களுக்கு இந்த ஸ்கில்ஸ் சொல்லி கொடுத்தேன். Okay, so Daksha, try to tell what is TR from this straight line.
TR ஓட ரேஷியோ என்னம்மா? 1/3. 1/3 சொல்லுங்க. டோட்டல் ரேஷியோ 1/4 ஆஃப் QR. முடிஞ்சு. QR தான் நம்ம கிட்ட இருக்க. Okay, so from here we know this. Okay, now let us answer the question. Okay, அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க நல்லா பாருங்க. PT கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க. ஓகே, நான் என்ன பண்ண போறேன்? PT is actually PQ சம்போ QT ன்னு செய்ய போறேன். ஏன் நான் QT சூஸ் பண்றேன்? ஏன்னா அவங்க வந்து இன்ஃபர்மேஷன் they give information about QT. That's why I use QT. Okay, right. இப்ப PQ என்கிட்ட டைரக்டா இருக்கு, ஆனா QT என்கிட்ட டைரக்டா இல்ல. ஜாங்கான் கந்தி, அந்த பாதை வந்து ஃபுல்லா எல்லாமே உனக்கு தெரிஞ்சாதான் நீ கந்தி பண்ணணும். ஜாங்கான் கந்தி. ஓகே, QT னா என்ன அர்த்தம்? ஓகே, look back at your question. QT னா என்ன அர்த்தம்? இந்த பாருங்க, QT is equals to 3 times 3 TR தானே, 3 times TR. ஓகே, குட். அடுத்தது TR நம்மளுக்கு தெரியுமா? தெரியாது. ஜாங்கான் கந்தி. இப்ப TR னா என்னது? TR னா பாருங்க, நம்ம எழுதி வச்சிருக்கோம். என்னது? TR is equals to 1/4 of QR. 1/4 of QR. Okay, lepas tu apa kita kena buat? இப்ப நீங்க arithmetic செய்யுங்க முதல்ல. PQ is in the 3 times 1/4 is 3/4 QR. Okay, இப்ப பாருங்க நம்ம கிட்ட PQ-ம் இருக்கு, QR-ம் இருக்கு. இப்ப settle lah soalan ni. PQ dia berapa? Okay, PQ for -6. 3/4 of QR. QR dia berapa? -2, 10. Okay. Now calculate this. Use your calculator. First row வந்து என்னது? 4 plus 3/4. 3/4 னா 0.75 multiply -2 and கீழ வந்து -6 plus 0.75 times by 10. Your normal matrix lah. Okay, first வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 plus 0.75 times -2 பண்ணா I dapat 5/2. Second one -6 plus 0.75 times 10 I dapat 3/2. யாருக்காவது டிஃபரெண்டான ஆன்சர் கிடைச்சிச்சுன்னா என்கிட்ட சொல்லுங்க. 3/2, 5/2. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? வெறும் வெக்டர் மட்டும் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். क्वेश्चन என்னது? அந்த பாருங்க, क्वेश्चन பாருங்க, வெக்டர் PT தான் அவங்க கேக்குறாங்க I and J ஃபார்ம்ல. அப்ப definitely you cannot leave the answer like this. So 5/2I plus 3/2J. கடைசி ஆன்சர் இந்த மாதிரி ஃபார்ம்ல இல்லனா மார்க் இல்ல. ஓகே, இத காப்பி பண்ணிக்கீங்க சக்குன்னு. I want to do the next part. Sorry. டான்ஸ் ஆடுது என்னோட மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட். Okay, yeah, this is the thing. Done 1. Done 5. Okay, good. Okay, இப்ப இதுக்கப்புறம் இந்த क्वेश्चन சொன்னாங்க தான். ஏன் சொல்லுங்க, நீங்க வெக்டர் கண்டுபிடிக்க தான் படாத பாடு படுவீங்க, பட் கண்டுபிடிச்ச பிறகு ஈஸி ஒன்லில. அடுத்தது என்னது? யூனிட் வெக்டர் தானே. ஓகே, யூனிட் வெக்டர் எப்படி தெரியலான்னு பார்ப்போம். எனக்கு இடம் பத்த மாட்டேங்குது ரொம்ப. ஓகே, நான் இங்க எழுதிறேன் அதோட ஆன்சரை. 5/2I plus 3/2J. ஓகே, இப்போ யூனிட் வெக்டர் கேட்குறாங்க. யூனிட் வெக்டர்னா முதல்ல நீங்கள் என்ன செய்யணும்? மேக்னிடியூட் தேடணும். சரி, எதோட தேடுறோம்? பிடியா? ஓகே, முதல் பிடியோட மேக்னிடியூட் தேடிடுவோம். 5/2 square plus 3/2 square and square root dia. Itu sajalah. So, kita tengok. Jawapan பார்த்தீங்கன்னா 34/2 வருது. ஓகே, இப்போ யூனிட் வெக்டர் கேட்டிருந்தாங்கன்னா, ஓகே, யூனிட் வெக்டர் கொஞ்சம் கோளாரா தான் வரும். நல்லா பாருங்க, ஏன்னா நம்ம மேக்னிடியூட்டும் வந்து இப்படி இருக்கு. ஓகே, ஸோ நான் என்ன பண்றேன்? ஐ வாண்ட் டு இப்போ வந்து இதுவும் ஃப்ராக்ஷன்ல அதுவும் ஃப்ராக்ஷன்ல இருக்கிறதுனால
நான் முதல்ல மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம்லேயே போடுறேன் பாருங்க எப்படி போடணும். ஓகே, யூனிட் வெக்டர்டியா அதெல்லாம் அப்படியா, இங்கே வந்து நம்ம வெக்டர் அப்படியே எடுத்து எழுதுவோம். 5/2 3/2 கீழே வந்து 34/2. ஓகேயா, இந்த மாதிரி வருது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும், jadi kita kena tahu buat lah. ஓகே, 5/2 over 34/2. புரியுதா? இந்த 2 வந்து என்ன ஆகும்னா மேலே ஏறிடும். ஓகே, I show it clearly first. அழைச்சிடுறேன், அது மேலே ஏற்றணும் நீங்கள். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், தனித்தனியாக செய்கிறேன், அப்போ தான் உங்களுக்கு பார்க்க சொன்னாங்க இருக்கும். ஓகே, ஸோ 5/2 ஓவர் இது வந்து 5/2 இல்ல ஓவர் 34/2 பிளஸ் 3/2 ஜே. பாருங்க, யூனிட் வெக்டர் சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களே, பாருங்க சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி கேள்விலாம் வந்துடும். ஸோ பச்சான் மேலே பச்சான் வந்துச்சுன்னா இந்த 2 வில் கோ அப்ல. ஓகேயா, 2 கோ அப். ஸோ உங்களுக்கு என்ன வரும்னா அந்த 2 போய் மேலே போய் டாரா பண்ணிச்சுன்னா 2 வெட்டிக்கும். அதனால 5i over 34 பிளஸ் இந்த 2 மேலே ஏறிடும் 3j over 34. So this should be the answer. ஓகே, நான் பிரிச்சு எழுதியிருக்கேன். நீங்க வேற எந்த ஃபார்ம்ல வேணாலும் கொடுக்கலாம் யூனிட் வெக்டர். ஓகே, क्वेश्चन இருந்தா கேளுங்க. இல்லைன்னா just tell me done 5. ஓகே, சரி, இந்த பார்ட் செஞ்சிட்டோம். சரி, வாங்க நம்ம இப்போ யூனிட் வெக்டர் நீங்கள் பார்த்தீங்களா, பேப்பர் 1 டைப்பில் என்ன மாதிரி கேள்வி வருதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்களா. சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நேரம் சரியில்லைன்னா இந்த மாதிரி டைப் கொஷனும் வந்துடும். எப்படி இப்படி. ஓகே, இது பாருங்க, இந்த கொஷன் வந்து கொஞ்சம் ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கக்கூடாது. ஏன்னா இது வந்து மோர் டுவர்ட்ஸ் லைக் ஃபார்ம் 6ஓட வெக்டர் மேட்ஸ் மாதிரி இது. ஓகேயா, ஐ ஃபீல் கசியான்ல why they ask question like this all. பட் இதை நீங்க யோசிக்க முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா ஏதோ கொஞ்சம் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நீங்க யோசிக்கலாம். ஓகே, பாருங்க, you all learn about force, right? பிசிக்ஸும் மேத்ஸையும் நம்ம பிரிக்க முடியாது. diagram 8 show a is one object la experiences 3 force in 3 direction la, f1 f2 f3. Let's say find the value of h and k. Find the value of h and k if the object is not moving. ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் வந்து என்ன வேணும்னா ஃபிசிக்ஸ் நாலேஜ் கொஞ்சம் வேணும் இது செய்யணும்னா. அதர்வைஸ் யூ கேனாட் டூ. இஃப் இட் இஸ் நாட் மூவிங் மீன்ஸ் வாட், இல்லாட்டியும் நீங்கள் மேத்ஸ் படியும் செய்யலாம், ஆனால் ஃபிசிக்ஸ் படி செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். ஞாபகம் இருக்கா, நம்மளோட இது ஃபிசிக்ஸ் ஃபார்ம் 5ஓட ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் படிச்சிங்கன்னா forces in equilibrium, அதாவது when an object is moving with constant velocity or it is at rest, then the resultant force is equals to 0. Yes, அப்ப when object is not moving, the resultant force Fr னு வச்சுக்கலாமா. okay, Fr is equals to 0. resultant force என்னது, F1 plus F2 plus F3 should be equal to 0. So what is your F1? -4h. அதனால தான் நான் மெட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் எடுப்பேன். ஏன்னா இங்கே ஒரு அன்னோன் இருக்கும், அங்கே ஒரு அன்னோன் இருக்கும். I don't want to see so many alphabets there. F2 k -2, F3 -1 -7, and is equals to 0 na 0 vector la. Solve the equation, that's it. So -4 plus k minus 1 மொதல் ரோ பார்த்தீங்கன்னா -4 -1 வந்து -5. So k minus 5 is equals to 0. அப்படின்னா k is equals to 5. அதே மாதிரி கீழே h -2 -7 வந்து -9 equals to 0. So h is equals to 9. So these are the value of h and k. 2 மார்க்கா வேற அதுவும்.
அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 5 பார்த்தாங்கன்னா 1 மார்க்கு, 9 பார்த்தாங்கன்னா 1 மார்க்கு. இந்த ஒர்க்கிங்லாம் செஞ்சீங்களா இல்லையானா அவங்களுக்கு they don't care. Sangat kedekut lah pada pandangan saya. Okay, next one. Okay, next one கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். Find the magnitude of resultant force acting on the object A lah, if F3 is removed from the system. Give your answer in third form கேட்டிருக்காங்க. சரி, இப்ப அவங்க என்ன கேக்குறாங்க உங்களுக்கு புரியுதா? F3 வந்து நம்ம டோட்டலா ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா, ஓகே நல்லா பாருங்க, F3 வந்து நம்ம டோட்டலா ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா what will be the magnitude of the resultant force னு கேக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த கேள்வி நம்ம என்ன செய்யலாம்னா முதல்ல F3 ரிமூவ் பண்ணிடுங்க guys. F3 வந்து இல்லைன்னு நினைச்சுக்கிங்களேன். ஓகே, சி ஒரு மாதிரி. ஓகே, F3 kita buang. ஓகே, F3 நம்ம buang பண்ணிட்டோம்னா F1 என்ன இருக்கு? F1 வந்து actually -4 plus H. Sorry, -4 H வந்து மத எவ்வளோ கிடைச்சிச்சு நம்மளுக்கு? Use that H. H is 9. F2 வந்து என்னது? F2 வந்து K and -2. K வந்து 5 and -2. ஓகே, இப்போ let's say magnitude தேடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ magnitude தேடும் போது இப்போ let's say இது வந்து I XY இல்லாம இது வரும் -3, இது வரும் -5. let's say நான் மத உங்களுக்கு ஐடியாவை ஸ்பார்க் பண்ணி விடுறேன், நல்லா மத யோசிங்க. இப்போ let's say F1 வந்து வரும் -3i, F2 வந்து வரும் -5j அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதோட ரிசல்டன் ஃபார்ஸ் எப்படி தேடுவீங்க? ரிசல்டன் அப்படின்ற மீனிங் நான் சொன்னேன்னா இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஈக்குவல் டு மேக்னிடியூட். அதனால தான் அவங்க மேக்னிடியூட்டும் சேர்த்து சொல்லியிருக்காங்க, மேக்னிடியூட் ஆஃப் த ரிசல்டன் ஃபார்ஸ். ஓகே, அப்போ நம்ம மேக்னிடியூட்னா என்ன செய்வோம்? 3 square plus 5 square, although it's negative, when you square it become positive lah. You will get this answer, correct? Okay. இப்போ பிரச்சனை என்னன்னா இதுலயும் IJ இருக்கு, இதுலயும் IJ இருக்கு. புரியுதா guys? இப்ப let's say the question இந்த இடத்துல I, இந்த இடத்துல J, kita akan buat seperti biasa. The problem is now F1 contain -5 plus 9J, F2 got 5I minus 2J. Jadi macam mana kita nak cari benda ni? I ஓட சேர்த்துருங்க, J ஓட சேர்த்துருங்க. ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் இல்லையா? ஓகே, எப்படின்னா ஓகே கம்மி தேங்க. I want to find the okay, இங்க இருக்கு. I want to find the magnitude of resultant force. Okay. Very simple. முதல்ல உன்னோட I எப்படி மூவ் ஆகுது? -4 plus 5. கரெக்டா? -4 plus 5 ஓட ஸ்கொயர். This is your I. Plus your J எப்படி மூவ் ஆகுது? Total J வந்து 9 minus -2. அதை ஸ்கொயர் பண்ணுங்க. And then square root. Nama எப்போதுமே biasa kita ada satu I, satu J saja. Jadi senang kita nak buat. Tapi di sini ada 2I, 2J. So, you tambah saja. I tambah dengan I, J tambah dengan J. So, இப்போ என்ன வரும்னா இது 5 minus 4, 1 square, 1. 9 minus 2, 7. 7 square is 49. So, square root 50. So, square root 50 வந்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா 5, 2 கிடைக்கும் உங்களுக்கு. Okay. So, that is question B. முடிச்சிட்டிங்கன்னா சொல்லுங்க, நான் C போகணும் அடுத்தது. Okay, another alternative you can try. நம்ம என்ன செய்றோம்? F1யும் F2யும் ப்ளஸ் பண்ணி ரிசல்டன்ட் ஃபார்ஸ் அதை தேடிட்டு அப்புறம் அதுக்கு நம்ம இப்படி பண்ணிட்டோம். ஓகே, kalau you tak suka method 2I 2J, tak apa, kita jadikan 1I 1J dulu. Lepas tu you boleh buat macam ni. Okay, part C பாருங்க. Assume that the three forces lie on Cartesian plane.
if the force F1 increased by 2 units in the direction of x-axis and decreased by 5 units in the direction of y-axis, find the unit vector A in the direction of F1. Soalan paling senang di dunia. Okay, kita tengok. அதாவது உன்னோட F1 வந்து இப்போ எப்படி இருக்கு? F1 ஓட வெக்டர் என்னன்னு பார்ப்போம். F1 ஓட வெக்டர் வந்து -4 and 9, right? உன்னோட F1 ஓட வெக்டர் வந்து -4 and 9. ஓகே, எல்லாருக்கும் தெரியும் அது. ஓகே, இப்போ அவன் என்ன சொல்றான்? F1 ஓட அந்த x டைரக்ஷன்ல வந்து 2 யூனிட்ஸ் சேர்த்திருக்கோம், y டைரக்ஷன்ல 5 யூனிட்ஸ் டிக்ரீஸ். ஓகே, you need to know what does it mean. மேல இருக்குல்ல, இதுதான் x டைரக்ஷன், கீழே இருக்கிறது என்னைக்குமே y டைரக்ஷன். ஓகேயா? அப்ப ஏன் ij எல்லாம் போடுறான்? ij எல்லாம் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் தான். ஆனா பேசிக் வெக்டர் என்னன்னா, மேல நம்ம எழுதுறது x டைரக்ஷனை காட்டுறது, கீழே எழுதுறது வந்து y டைரக்ஷன் காட்டுறது. ஓகே, ரைட். அப்ப இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்ப x டைரக்ஷன் you plus with dia cakap plus 2 unit, y direction dia minus 5 unit. So what is your F1 which is new? It will be -4 plus 2 is -2, 9 minus 5 is 4. Okay, இப்போ என்ன கேக்குறாங்க? இதோட யூனிட் வெக்டர் கேக்குறாங்க, அவ்வளவுதானே, சிம்பிள். You sudah dapat dia punya ni kan, dia punya vector. Okay, sekarang unit vector dia, magnitude mata teduh. Magnitude of F1 new. Magnitude. Okay, -2 square plus 4 square and square root. 4, 16, square root 20. Square root 20 should be square root 20 to 4 times 5. 4 times 5, 4 sub 25. 2 sub 5. Inga, calculator by use dimula. 2 sub 5 betul. Okay, you boleh simplify into, எப்பவுமே simplify பண்ணுங்க இதுக்கு. 2 sub 5. Okay, இது வெறும் மேக்னிடியூட் தான். இப்போ நம்ம யூனிட் வெக்டர். Atas tulis apa? Dia punya vektor. Aதாவது -2i plus 4j. Jangan lupa. Don't confuse yourself. Okay? கீழே வந்து என்னது? 2 sub 5. ஞாபகம் இருக்கா? நான் சொல்லியிருக்கேன், இந்த -2யும் இந்த 4யும் கீழே உள்ள நம்பரால டிவைட் பண்ண முடியும்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அதை செஞ்சு முடிக்கணும். Otherwise you won't get the mark. So -2 divided by 2, -1. 4 divided by 2, 2. Over, and the 2 divide பண்ணி முடிச்சிட்டோம், அதனால அது காணா போயிடும். Sub 5. This should be your final answer. பாத்தீங்களா எவ்வளவு சொன்னாங்க? யூனிட் வெக்டர்லாம் அவ்வளவு கஷ்டம் கிடையாது. All right, so I think it's now almost 12:15. Okay, I think I end paper 1 here. Okay, now before we go to paper 2, we take ஒரு 5 minutes break. Okay, தண்ணி குடிக்கிறத குடிச்சிக்கிங்க. நான் உங்களுக்கு கூட கொஸ்டின் ஏன் கொடுத்துருக்கேன்னா, இந்த கொஸ்டின்லாம் செய்யுங்க guys, இதுக்கான வீடியோவும் சேர்த்து வரும். இப்போ இதை நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன்ல, பேப்பர் 1 தனியாக ஒரு ரெக்கார்டிங் வரும், பேப்பர் 2 தனியாக ரெக்கார்டிங் வரும். ஸோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்காதீங்க. அதுக்கப்புறம் நான் சம்பவம் பண்ணுவேன், நான் சொந்தமாக செஞ்சு வீடியோ செஞ்சு சம்பவம் பண்ணுவேன். You can check your answer there. Okay, so orang yang datang pun kena tengok, tak datang pun kena tengok video yang sama lah. Jadi question 5 until 10 வந்து I will continue to do the recording for the to discuss the answers lah. ஸோ நீங்கள் இந்த 10 கேள்வியும் உங்களுக்கு கரெக்டாக புரிஞ்சு செய்ய முடிஞ்சிச்சுன்னா பேப்பர் 1 யூ போலி பாய். பேப்பர் 2 பயப்படாதீங்க, பேப்பர் 1 விட ஈஸி. ஓகே, எஸ், ஓகே, 5 நிமிஷம் சென்று நான் அதுக்கப்புறம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்.